Good morning and welcome to today's webinar brought to you by IDEX on Hematology Essentials. This is the first in a two-part series. So today we'll be focused on red blood cells and platelets. Today will be presented by Dr. Palvi Bats. Dr. Palvi graduated in veterinary sciences from Nanaji Deshmukh Veterinary University in Jabalpur. Her love of animals began early in life during her childhood days, and throughout her 5 years of vet school, she donated her time to animal care, helping to spay, neuter, and provide medical care to hundreds of homeless animals through various NGOs. She practiced small animal veterinary medicine in Chandigarh before joining IDEX in January last year. So before we start, you'll see on the right-hand side of your screen, we have some resources that you can download, links to click on. If you are experiencing poor webinar audio or having any problems, please write in the question and answer box. And you can also write your questions in there that we will answer later. So, Dr. Palvi, are you ready to begin? Yes, I'm ready. So, good morning, everyone. I hope you all are doing good in this pandemic. So, I welcome you all to the first in series of Hematology Essentials, where we are going to discuss about RBC and platelets. And thank you, Dr. Rachel, for giving us such a nice and short introduction. So, let us start with today's webinar. We're going to discuss about the Hematology Essentials, and the key objectives for today's session will be describing the importance of CBC in clinical diagnosis, how to interpret the results, interpreting RBCs on the CBC and take appropriate actions, and then the most important, anemia. We'll define the anemia and the importance of reticulocytes in classifying it as regenerative or non-regenerative. And then we'll move to the retic hemoglobin as an early indicator of decreased iron availability. And then the second part of today's session will be defining the function of platelets, the effect of platelet clumping on automated platelet counts. And at the end, we have a wonderful case study to enforce clinical utility of RBC and platelet parameters. So by the end of this session, you will be a pro with the RBC and platelet counts on your hemogram. So before we start, I want to ask something to you, and there is a poll that's going to appear on your screen in 10 seconds. So you might need to check. Sometimes it goes behind the window. Can you wait for a while, Dr. Barbie? Xin chào tất cả quý vị. Thì rất vui chào đón tất cả các quý vị, các anh chị đến tham dự cái buổi hội thảo trực tuyến hôm nay của công ty IDEX. Thì trong một cái chuỗi nó có những cái phần trình bày, có khoảng hai cái buổi hội thảo trực tuyến như thế này, nhưng mà trong cái phần hôm nay thì IDEX sẽ trình bày những cái vấn đề về huyết học, đặc biệt là nói về cái hồng cầu và cái tiểu cầu. Thì phần trình bày này thì sẽ được trình bày bởi Dr. Bavi. Thì Dr. Bavi thì tốt nghiệp về cái chuyên ngành là khoa học thú y của trường thú y ở Ấn Độ, và ngay từ nhỏ thì cô ta đã có cái sự đam mê yêu thích vật nuôi. Và sau cái khoảng thời gian học 5 năm thì cô ta đã tham gia rất nhiều vào cái việc mà cứu trợ, hỗ trợ các cái thú cưng mà nó hoang dã đó, tức là nó không có nơi trú ngụ, và cô ta cống hiến hết tất cả cái thời gian cho mình để chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Và trước khi làm việc cho IDEX thì cô ta đã nhận được các cái quỹ từ các cái quỹ mà không tức là cái NGO, tức là các cái quỹ tài trợ không phải chính phủ để chăm sóc cũng như là thực hành về vấn đề chẩn đoán thú y. Thì trong cái phần trình bày ngày hôm nay, cô ta sẽ nói về cái tầm quan trọng của cái việc xét nghiệm huyết học, và cái nội dung chính của cái ngày hôm nay thì sẽ trình bày
Thứ nhất là mô tả cái tầm quan trọng của công thức máu trong cái việc chẩn đoán lâm sàng. Thứ hai là giải thích về cái hồng cầu trong cái công thức máu. Thứ ba là định nghĩa rõ về sự thiếu máu cũng như là tầm quan trọng của hồng cầu lưới khi mà chúng ta phân loại là thiếu máu tái tạo hay là thiếu máu không tái tạo. Thứ tư là nói về cái hàm lượng hemoglobin của hồng cầu lưới, nó như là một cái chỉ số cảnh báo sớm để cho chúng ta biết về tình trạng sẵn có của chất sắt. Tiếp theo nữa là sẽ nói về cái phần định nghĩa về chức năng của tiểu cầu cũng như là ảnh hưởng của sự đóng cục của tiểu cầu khi mà chúng ta phân tích xác định cái số lượng tiểu cầu bằng các cái máy phân tích tự động, và cuối cùng sẽ đưa ra một vài các cái ví dụ về tình huống để cho chúng ta thực thi hiệu quả về mặt lâm sàng khi mà chúng ta sử dụng các cái chỉ số xét nghiệm về hồng cầu và tiểu cầu. Và ở phía bên phải, ở phần phía trên, nó có những cái phần để chúng ta đặt câu hỏi, thì các bạn có thể đặt câu hỏi vào đó, và trong cái phần trình bày thì cô Dr. Bavi cũng sẽ đưa ra các cái câu hỏi để cho chúng ta tham khảo và chúng ta có thể chọn và trả lời. Ok, go ahead, Dr. Bavi. Thank you, Professor Tang. So the poll is on your screen, and it says that how often do you recommend CBC in your clinical practice? And the options are almost always, that's more than 90% of cases. The second option is mostly, that's more than 60 to 90% of cases. And the third one is sometimes, just like 40 to 50%. And the fourth option is very infrequent, that's less than or up to 20%. So you can log in your results, and I'll gather your results, and then we will see on the screen. Over to you, Professor Tang. Và có những cái phần câu hỏi thì người ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi đó và dựa vào những cái kiến thức về lâm sàng và chúng ta có, và chúng ta sẽ chọn và trả lời cái phần câu hỏi đó, và cái phần kết quả trả lời của các bạn sẽ IDEX sẽ nhận được và sẽ phản hồi. Ok. So I've got many results, and the result says that most of you do the CBC sometimes, that is around 40 to 50, 60%, while 25% they do it infrequently, like sometimes, just 20% of the cases. So that's great. I have a wonderful audience that is going to learn so much from today's session. So let's start. Okay, just go ahead. Okay. So the chemistry panels, they provide us a lot of information. Like if we do kidney test, we get the information about the kidneys. If we do the liver test, we get the information about the liver. They provide us specific information about specific organs. Khi mà chúng ta xét, can I translate now? Yes, Professor Tang, go ahead. Và khi mà chúng ta xét nghiệm các cái chỉ tiêu về mặt hóa học thì nói chung các cái chỉ tiêu về mặt hóa học này nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin. Khi chúng ta xét nghiệm các cái chỉ số hóa học này hay là các cái chỉ tiêu hóa học về các cái cơ quan cụ thể nào đó, ví dụ chúng ta thực hiện các cái xét nghiệm ở trên gan thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta các cái thông tin về tình trạng của gan, hay chúng ta xét nghiệm các cái chỉ tiêu liên quan đến thận thì nó sẽ cung cấp các cái thông tin cho chúng ta về tình trạng của thận. Ok. But when we go for the CBC, it provides us the information about the whole patient, and it includes an insight into the many conditions going in the body, because blood is the connective tissue that flows throughout all the cells, tissues to provide nutrition and oxygen. So it gives us a lot of information about the body. It is a very sensitive indicator. It tells us about anemia, it tells us about bone marrow health, some sort of infection, either bacterial or viral, inflammation, allergic reactions, cancers, parasites, and many more things. Over to you, Professor Tang. Ok, trong trường hợp chúng ta xét nghiệm cái chỉ tiêu là công thức máu thì nói chung khi chúng ta xét nghiệm công thức máu thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin đầy đủ về bệnh nhân, và đặc biệt là nó giúp cho chúng ta thấu hiểu một cách rõ ràng hơn về tình trạng của bệnh nhân, cũng như trong một số các cái tình trạng như là chẳng hạn như là thiếu máu, hay là nói về sức khỏe của tủy xương, sự xâm nhiễm của vi khuẩn hay là virus, tình trạng viêm hay là các cái rối loạn tự miễn,
các cái phản ứng, cái gọi là dị ứng, một vài các cái bệnh ung thư, hay là chúng ta bị nhiễm ký sinh trùng, vân vân. The next question comes that when should we do a complete blood count? So a complete blood count, CBC, is a critical component of minimum database. It is a very sensitive indicator of deviation from health. You can do it in both your healthy patients as well as in sick patients, as it shows the health well-being of the patient. It helps you establish the baseline values, that what exists as normally, as well as it can indicate the changes in health prior to the symptoms appear. So it helps in screening healthy patients and in sick patients. It helps you define the presence and severity of conditions, various pathologic conditions like anemia, inflammation, infectious diseases, etc. Along with that, it helps you monitor the therapy that you are providing to the animal as a treatment to know that whether it is regressing or progressing. Over to you, Professor Tan. Và có một cái câu hỏi đặt ra là khi nào chúng ta mới thực hiện cái xét nghiệm cái công thức máu, thì chúng ta có thể chia làm hai cái dạng ở đây. Chúng ta có thể xét nghiệm công thức máu cho những cái người khỏe, hay là chúng ta xét nghiệm máu cho những cái người bệnh. Thì công thức máu nói chung nó là một cái thành phần rất là quan trọng trong cái dữ liệu cơ sở, cái dữ liệu cơ bản của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta thấy được cái tình trạng biến động về sức khỏe của bệnh nhân. Nói chung là nó là một cái chỉ tiêu rất là nhạy. Thì đối với các cái người khỏe mạnh thì nó giúp cho chúng ta sàng lọc trong cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe, để thiết lập nên các cái chỉ số gọi là cơ bản, và nó cho chúng ta biết được cái dấu hiệu về sự thay đổi về sức khỏe. Và trong trường hợp của những cái người bị bệnh đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái tình trạng hiện thời, hay là cái mức độ nghiêm trọng mà người ta gặp phải trong một cái số bệnh, chẳng hạn như là thiếu máu, viêm, bị stress, hay là bị giảm tiểu cầu, vân vân. Và ngoài ra nó còn giúp cho chúng ta kiểm soát được cái liệu trình mà chúng ta điều trị, để xem coi là cái quá trình điều trị như vậy thì cái bệnh nó có thuyên giảm hay không, hay là nó trầm trọng thêm. Okay. So the next is, before we start into actually what a CBC is, I just wanted to make a point about that. How can CBC strengthen the bond with your clients? Because customer satisfaction is the most important thing. So the CBC is like the check engine in your car, which is very sensitive and non-specific. So any issues on the hemogram on the CBC shows signs of trouble early, so the treatment may be more effective. It's just like when the car engine light goes off, you know that there is a sign of trouble with something in the engine, but you do not know what it is. So you feel that this is the time to take action at this point and take your car to the mechanic to see what's wrong. You need not to wait until the things start to break down. So this acts as an early warning sign to the veterinarians that alerts them to take a closer look and diagnose and treat it on time. Over to you, Professor Tan. Và trước khi chúng ta đi chi tiết về cái công thức máu, thì tôi muốn đặt ra một cái câu hỏi là làm thế nào thì cái công thức máu có thể tăng cường cái sự liên kết đối với khách hàng hay là đối với bệnh nhân của chúng ta. Thì các bạn cứ hình dung như thế này, cái công thức máu thì nó giống như là cái đèn mà cái kiểm tra cái máy của một chiếc xe hơi. Và khi chúng ta xét nghiệm về công thức máu thì cũng giống như là chúng ta đi kiểm tra các cái động cơ, và đây là những cái vấn đề quan trọng về cái huyết đồ, và nó cho chúng ta thấy được cái tình trạng mắc bệnh. Ví dụ như khi mà chúng ta mở máy lên thì chúng ta thấy cái đèn mà cái máy của chúng ta nó tắt, thì chúng ta biết rằng là chiếc xe của chúng ta nó gặp phải cái vấn đề hư hỏng gì đó. Và như vậy thì đối với trường hợp chúng ta xét nghiệm với công thức máu này thì nó rất là nhạy, và nó không có đặc hiệu riêng biệt cho bất kỳ cái trường hợp nào hết, nhưng mà nó cho chúng ta một cái sự cảnh báo để chúng ta thực thi và giải quyết cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Cũng như giống cái chiếc xe chúng ta bị hư thì chúng ta sẽ đem đến cái thợ cơ khí để họ xem coi là cái xe chúng ta bị hư cái gì. Và ngoài ra nó cũng giúp cho các cái bác sĩ thú y có cái xem xét kỹ càng hơn, chứ không đợi đến cái trường hợp mà cái tình trạng bệnh nó quá nặng. Okay. The next is the basic building block of the hematology is CBC. So this is the most done test in the hematology, and this can be divided into three parts. The first part is the CBC,
that is the automated portion. And then we have the analyzer graphics, that is the dot plots. And the third part is the microscopic evaluation via the blood film. I know we all love to see the number and the data on the screen. That is why the automated part is the most preferred one. The automated portion of the CBC is produced by an automated hematology analyzer, like we have ProCyte DX. And the second part of the CBC includes the graphics as a visual representation of how many cells are there, and it tells us about a little bit about the pathologies going on there. So the dot plots are also provided by the ProCyte DX. And the third part of the CBC is the blood film. This is the part of the CBC that comes directly from looking into the microscope by making a blood film. From a stained blood film, we can see it, and it helps us identify the cellular morphology. So these three parts, they together play a very important role in analyzing the hematology. It is very unlikely to ignore any of this to arrive at the diagnosis. So these comprises of the basic building blocks of hematology. Over to you, Professor Tan. Ok, khi chúng ta nói về cái sự xét nghiệm về mặt huyết học thì đối với công ty IDEX thì nó gồm 3 cái phần cơ bản. Thứ nhất là chúng ta xét nghiệm về cái công thức máu, thứ hai là chúng ta tạo ra các cái biểu đồ chấm, và cái thứ ba là chúng ta phết máu để chúng ta xét nghiệm. Thì trong những cái phần này thì cái phần mà xét nghiệm công thức máu thì thường chúng ta sẽ có cái kết quả về cái số lượng vân vân, thì đó là cái báo cáo mà chúng ta thường nhận thấy. Tuy nhiên là đối với cái phần mà biểu đồ mà cái biểu đồ chấm thì nó cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn về cái sự phân bố của các cái loại tế bào, để chúng ta kiểm tra đánh giá lại cái bản kết quả mà chúng ta nhận được từ cái phần mà xét nghiệm công thức máu. Thì cái thường xét nghiệm bằng các công thức máu đó thì nó thường làm xét nghiệm bằng các cái loại máy phân tích huyết học tự động, và sau đó người ta sẽ số hóa và chuyển ra thành các cái biểu đồ mà dấu biểu đồ chấm để cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Và cái phần thứ ba là cái phần mà chúng ta phết máu, thì cái phần phết máu này nó cũng giúp cho chúng ta một lần nữa xác định lại các cái kết quả mà chúng ta đã đọc được từ cái công thức máu, và ngoài ra nó còn giúp cho chúng ta hiểu được về các cái loại bạch cầu, các cái loại tế bào máu khác nhau, đặc biệt là về cái hình thái của các cái tế bào máu. Do vậy khi mà xét nghiệm thì chúng ta chú ý đến là chúng ta xét nghiệm 3 cái phần này nó rất là quan trọng. Okay. So we'll move on to one by one of these three components. The first component we are going to talk about is CBC, and that CBC is only interpreted on the graphics and we can visualize in the blood film. So let's move to the anatomy of the CBC, in which we have divided the entire CBC into three parts. The first one is the RBC parameters that deals with the red blood cell parameters. The second part is the WBC parameters, the white blood cells. And the third is the platelet parameter. So we are going to talk about today the first and the third part here. The RBC parameters, as the name suggests, the erythrocytes, also known as erythrogram. Similarly, WBC is also known as leukogram, and the platelets known as thrombocytogram. So let's have a closer look at these. Over to you, Professor Tang. Ok, nào cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về xét nghiệm cái công thức máu. Thì về cấu trúc của cái công thức máu thì nó gồm có các cái chỉ tiêu này. Thứ nhất là các cái chỉ tiêu về hồng cầu, thứ hai nữa là các cái chỉ tiêu về bạch cầu, và thứ ba nữa là các cái chỉ tiêu về tiểu cầu. Thì cái sự phân tích này nó sẽ được xét nghiệm bằng các cái máy phân tích huyết học tự động. Ok. And let's have a closer look at the cellular components of the CBC as well. So in the microscopic film, in the CBC, we have three components as described in the previous slide. The first one is the erythrogram. So the main function of erythrogram is to carry oxygen to the tissues and carry back the carbon dioxide to the lungs for the oxygenation of the blood. This important feature of RBCs make all the cells live, because oxygen is necessary for them to live. The second part is the leukogram that protects the body from things that could cause harm. It acts as a defense mechanism. It acts as a bullet to the invaders that enter the body, that we are going to discuss in the next part of this webinar series. And the third part, thrombogram, that we are going to discuss today, is the one that plays an important role in coagulation, that is blood clotting, which prevents the bleeding, which stops the bleeding on time and saves the life of the
organisms. Over to you, Professor Tang. Ok, khi chúng ta có cái công thức máu thì chúng ta phân tích các cái loại các cái tế bào khác nhau. Thì ở đây chúng ta có phân tích là hồng cầu, phân tích bạch cầu và tiểu cầu. Thì chúng ta biết rồi hồng cầu nó đóng một cái vai trò quan trọng, và cái chức năng chủ yếu của hồng cầu là nó giúp vận chuyển oxy đến các cái mô, các cái cơ quan ở trong cơ thể, đồng thời là nó lấy đi cái CO2 và nó quay trở về phổi. Đối với cái bạch cầu thì khi phân tích bạch cầu thì chúng ta biết các cái tế bào bạch cầu nó đóng vai trò quan trọng là nó giúp bảo vệ cơ thể đối với các cái vật mà nó xâm nhiễm vào trong cơ thể, hay là các cái mầm bệnh có nó nguy hại đối với cơ thể của chúng ta. Và cái phần thứ ba là tiểu cầu. Thì khi phân tích tiểu cầu chúng ta biết tiểu cầu nó đóng vai trò quan trọng trong việc đông máu. Do vậy khi mà phân tích tiểu cầu thì nó cũng giúp cho chúng ta biết được tình trạng là cơ thể nó có bị chảy máu hay là không, vân vân. Ok. So we'll move on to the parameters now, but before that, I need to ponder upon the 5 questions that comes into every veterinarian's mind whenever they look at a CBC. So these are the main 5 questions. The first one that comes to my mind is that, is my patient anemic or not? The second is, if so, if the patient is anemic, then whether the anemia is regenerative or non-regenerative. The third question is, if regenerative, then is the anemia due to blood loss or hemolysis? Will find the cause in this presentation. Has the platelet count decreased? If so, is it low enough to cause my patient to bleed? So have a closer look at these questions. We are going to ponder upon this while we discuss throughout the webinar. Và thường là chúng ta thường có hay đặt ra các cái câu hỏi, và đây là 5 cái câu hỏi mà đa số chúng ta thường hay suy nghĩ về và thường hay đặt ra. Cái câu hỏi thứ nhất là cái bệnh nhân này có bị tình trạng thiếu máu hay không, có bị thiếu máu hay không. Thứ hai là nếu mà bị thiếu máu thì cái vấn đề thiếu máu ở đây là thiếu máu tái tạo hay là thiếu máu không tái tạo. Cái thứ ba là cái sự thiếu máu tái tạo này là do cái sự mất máu hay là do sự tan huyết, tức là cái sự phân hủy của các cái tế bào hồng cầu, và chúng ta cần phải tìm ra cái nguyên nhân. Thứ tư là số lượng tiểu cầu có bị giảm hay không. Và thứ năm là nếu mà số lượng tiểu cầu nó giảm thì nó có giảm đủ thấp để nó gây ra cái tình trạng chảy máu đối với bệnh nhân hay không. Ok. Thank you, Professor Tang. So let's move on to our main part of the body of today's webinar, the RBC parameters. So let's have a closer look at what RBCs serve us in the form of erythrogram. So these are the various parameters that we have on RBC. These are a number of parameters. So the first one is the absolute count of the RBCs, the red blood cells. Then we have the hematocrit, the concentration, volume, and then we have hemoglobin, which is responsible for carrying oxygen. And these are the parameters that are responsible for the morphology and everything: MCV, MCH, MCHC, RDW. And at last, we have the immature red blood cells, that is reticulocytes, the percent count, the absolute count, and the hemoglobin carried by reticulocytes is red hemoglobin. So we are going to divide these into 3 parts. Firstly, we are going to discuss about these 3, then the morphology parameters, and then at the last, we are going to discuss about vertex one by one. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về một số cái thông tin về hồng cầu. Khi mà chúng ta xét nghiệm hồng cầu thì nó sẽ có các cái thông số đây mà chúng ta thấy ở trên màn hình. Thì nó gồm có thí dụ là cái số lượng về các cái tế bào hồng cầu, rồi cái thể tích của hồng cầu, rồi hàm lượng hemoglobin. Và cái phần tiếp theo nữa là các cái thông số như là MCV, MCH, MCHC hay là RDW. Thì đây là cái phần thứ hai, là sẽ nói về cái hình thái, nói chung là cái hình thái của hồng cầu. Và cái phần thứ ba là sẽ nói về cái hồng cầu lưới, các cái hồng cầu lưới là cái số lượng nó, rồi cái hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu lưới, để nó là một cái chỉ số mà nó cảnh báo sớm cho chúng ta. Như vậy nó chia làm 3 phần như vậy. Okay. So the first is we are going to focus on the red blood cell mass. So this tells us about the absolute count of red blood cells, that is how many red blood cells are circulating in the blood in the body. It tells us the number of red blood cells per microliter. Along with this, we have hematocrit.
which is the percentage of blood made up of red blood cells. So this is a percent parameter. And then we have hemoglobin, which is a measure of the amount of hemoglobin available to carry oxygen within the RBC. When these values, they go hand in hand. Like if one will increase, the other will also increase. And if one will decrease, the other will also decrease. And this is important because it serves as the basic function of providing oxygen to the cells, and hence in turn we can calculate the bodily functions performance by the organism. Over to you, Professor Tan. Và cái phần đầu tiên khi chúng ta nói về cái hồng cầu này thì nó có 3 cái chỉ số. Cái chỉ số đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái số lượng tuyệt đối, tức là cái số lượng hồng cầu trên một cái microlit. Cái chỉ số thứ hai là hematocrit, nó sẽ cho chúng ta biết về cái dung tích của hồng cầu trong máu. Và thứ ba là cái hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu. Đây là cái hàm lượng hemoglobin sẵn có để mà nó giúp cho cái quá trình vận chuyển cái oxy. Thì nói chung các cái chỉ số này nó rất là quan trọng để cho chúng ta biết là con thú nó có nếu mà các cái chỉ số này nó giảm thì nó sẽ cho chúng ta thấy là cái con thú nó sẽ bị thiếu máu hay là bệnh nhân sẽ bị thiếu máu. Và thường 3 cái chỉ số này thì nó sẽ tăng giảm theo cùng một cái xu hướng. Ví dụ nếu mà nó tăng thì tất cả các chỉ số cùng tăng, hay là nó giảm thì tất cả các cái chỉ số nó sẽ cùng giảm. Ok. So when we look at these red blood cell mass, if the red blood cells are less here in the CBC, that means they are decreased, and that is known as anemia, which is the most common found pathology in the hematology. And if they are here, that means they have increased. And increase is known as polycythemia or erythrocytosis. And if RBCs will increase or decrease, the hemoglobin and hematocrit will eventually also, because they follow the similar trends. And if they do not follow the similar trends, that means there is some underlying RBC pathologies there. The RBCs are not the way they should behave, or there could be a potential analysis calibration concern that could be dealt with by the service team. Over to you, Professor Tan. Và khi chúng ta xét nghiệm 3 cái chỉ số này, ví dụ chỉ số về số lượng của hồng cầu đi, thì thí dụ số lượng cái hồng cầu nó giảm thì chúng ta thấy được là nó sẽ gây ra cái tình trạng, tức là tình trạng bị thiếu máu. Thì nếu mà cái chỉ số này giảm thì 2 cái chỉ số còn lại, tức là hematocrit và hemoglobin, nó cũng giảm theo giống như vậy. Và trong một số trường hợp nếu mà chúng ta thấy tăng thì nó có thể là tăng cái hồng cầu thứ phát vân vân. Nhưng mà nói chung các cái chỉ số này nó phải tăng giảm theo cùng một cái xu hướng. Nếu mà nó không có tăng giảm theo cùng một cái xu hướng như vậy thì chúng ta có thể ước đoán rằng là như vậy thì cái hồng cầu nó có vấn đề bệnh lý, là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là nó có thể gặp cái vấn đề xảy ra là đối với cái máy phân tích hồng cầu của chúng ta, và như vậy chúng ta cần phải kiểm tra lại và chúng ta cần phải chuẩn độ lại cái máy phân tích hồng cầu. So the next part on the CBC of the erythrogram is the red blood cell indices. So we have here MCV, which means the mean corpuscle volume, and then we have MCH, that's the mean corpuscle hemoglobin, and then we have MCHC, that is mean corpuscle hemoglobin concentration. So these are the measures of average concentration of hemoglobin inside red blood cells. All these are the mean values, which means that they are the average values of the circulating RBCs in the blood. And we have RDW here also, that is the red blood cell distribution width. This is a measure of cell variability in size. So it talks about the different sizes of RBCs. Ideally, they should be in a size range of a particular mm, but if they move out of that range, like very small or very large cells, then this percent increases, and hence we find the variability of different cells in the RDW that is associated with presence of mature and immature cells that we are going to talk later in this session. So all these are the population descriptions because these are the mean values, and a significant number of cells with abnormal morphologies must be present here before there is any abnormality shown in these indices. Over to you, Professor Tan.
Ok, cái phần tiếp theo là chúng ta chủ yếu nói về cái hình thái của hồng cầu để mô tả cái quần thể của hồng cầu, cũng như là các cái số lượng các cái tế bào hồng cầu nó có cái hình thái bất thường hay là không. Thì đây là các cái chỉ số, ví dụ là MCV thì nó nói về cái thể tích của hồng cầu, hoặc là MCH thì nó nói về cái hàm lượng hemoglobin, và MCHC là nó nồng độ hemoglobin. Hoặc là cái chỉ số phía dưới là RDW nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin, và ở đây cái thông tin cơ bản là nó nói về cái kích cỡ của các cái tế bào. Do vậy là cái kích cỡ của tế bào nó có nằm trong cái khoảng bình thường hay là không, hay là nó có rất nhiều các cái tế bào hồng cầu nhỏ, hay là nó vượt hơn cái mức này thì nó có rất nhiều các cái tế bào hồng cầu lớn. Thì nó giúp cho chúng ta xác định về tình trạng bệnh lý của hồng cầu. Ok. The next is just have a look at what RDW looks like, the red cell distribution width. So these are the normal RDW, where the cells are almost similar in size. But when there is an increased RDW, you can see that some cells are bigger, some are smaller. So an increased RDW will increase the width of the graph. So on the y-axis, we have the number of RBCs, and on the x-axis, we have the size. So if the RDW increases, this width on the graph increases. And this plays an important role when we do the microscopic analysis also. Under the microscope, we see the cells. So this plays an important role in diagnosis of many conditions like NScytosis, etc., etc. Over to you, Professor Tan. Và ở đây là cái hình để cho chúng ta thấy nó mô tả về cái kích cỡ của hồng cầu và cái độ đồng đều của hồng cầu. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn vào cái hình phía bên tay trái đó, thì cái tình trạng mà cái chỉ số này nó thấp, tức là nó không có cái sự biến động về kích cỡ, thì chúng ta nhìn các cái tế bào hồng cầu nó gần như có các cái kích cỡ gần giống như nhau. Tuy nhiên với cái hình phía bên phải thì chúng ta thấy là nó có rất nhiều các cái tế bào hồng cầu nó to nhỏ khác nhau. Thì như vậy khi mà chúng ta vẽ ra cái biểu đồ như thế này thì chúng ta thấy cái trục tung đó, nó cho chúng ta biết về số lượng của hồng cầu, và cái trục hoành ở đây nó nói cho chúng ta về cái sự biến động về kích cỡ của hồng cầu. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta cần phải thực hiện các cái xét nghiệm cụ thể hơn. Ví dụ chúng ta thực hiện phết máu đó, phết kính máu, thì như vậy chúng ta sẽ có thể nhìn ở trên cái kính hiển vi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái kích cỡ hồng cầu to nhỏ khác nhau để nó giúp chúng ta chẩn đoán bệnh. Ok. Thank you. So now let's move to the third part of the erythrogram, that is the reticulocyte panel. I know that most of the analyzers, they do not provide reticulocytes because this is not available with the most of the impedance analyzers, but we at IDEX have ProCyte DX that have laser flow cytometry, because of which we provide reticulocyte panel on every CBC. Reticulocytes, I find them to be the most informative, helpful ones when it comes to the CBC, because these are the most objective measure of bone marrow health. Otherwise it is very difficult to analyze the bone marrow health. As well as if they are the early indicator of anemia, there are a number of factors that are served by the reticulocytes that we are going to discuss in detail. Reticulocytes, they indicate a response to a peripheral demand with or without anemia. So if the demand of the RBCs is increased in the body, the bone marrow will produce more reticulocytes and release them into the circulation. Then the second thing that we get on the panel is the retic hemoglobin, that is the measure of hemoglobin content present in the reticulocytes. This is again a very sensitive indicator of iron availability, and the most common decrease with iron deficient or iron limited RBC production that we are going to see in the next slide. We are going to have a very close look at reticulocyte panel. Over to you, Professor Tan. Ok, cái phần thứ ba là cái phần cuối cùng trong phần này, là chúng ta sẽ nói về các cái chỉ số của hồng cầu lưới. Thì một trong những cái điểm nổi bật của IDEX là đối với các cái máy phân tích khác đó, thì khi mà chúng ta xét nghiệm với công thức máu thì người ta không có cung cấp các cái thông tin về hồng cầu lưới hay là hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu lưới. Tuy nhiên tất cả các cái xét nghiệm về công thức máu của công ty IDEX thì nó đều cho ra cái chỉ số này, và đây là một cái chỉ số nó rất quan trọng trong cái công thức máu. Bởi vì chúng ta biết cái số lượng hồng cầu lưới nó sẽ cho chúng ta một cái chỉ dấu sớm về cái tình trạng, cái sự sản xuất hay là hoạt động của cái tủy xương.
Nếu mà trong trường hợp nó gia tăng thì tức là cái tủy xương nó đáp ứng lại với các cái nhu cầu của cơ thể, tức là nhu cầu ngoại vi về việc tăng cái số lượng các cái tế bào hồng cầu, và cái này nó có thể là rơi vào trường hợp là bị thiếu máu hay không thiếu máu. Cái phần thứ hai nữa là cái hàm lượng hemoglobin ở trong cái hồng cầu lưới. Thì đây là một cái chỉ số nó rất là nhạy cảm, nó rất là nhạy, và nó cho chúng ta một cái cảnh báo sớm về cái tình trạng thiếu sắt hay là cái tình trạng sẵn có của sắt. Và thường là đối với hầu hết tất cả các cái bệnh thì cái quá trình mà nó sản xuất hồng cầu thì có thể rơi vào hai trường hợp, là cái việc tạo ra hồng cầu trong trường hợp là bị thiếu sắt, hay là tạo ra hồng cầu trong trường hợp mà chất sắt nó bị hạn chế. Ok. Thank you, Professor Tan. So let's have a look at, the bone marrow, that is the production house of all the cells that are produced here are the blood cells. So the factory, the bone marrow, is present in all the long bones, and there is a bone marrow cavity inside it where all these cells are manufactured. So the factory increases the production or decreases the production in certain diseases, and that we need to see that how active and how is the bone marrow health. We will see the ability to identify these new cells and determine the current level of production or activity of the bone marrow. That helps veterinarians take the decisions on the diagnosis. The hematology starts with the bone marrow, as all the cells are produced in the bone marrow, and we'll spend a few minutes on how this works. Over to you, Professor Tang. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tủy xương. Thì các bạn biết rằng tủy xương là nó giống như là một cái nhà máy mà nó sản xuất các cái tế bào máu. Thì cái nhà máy này nó sẽ tăng sản xuất các cái tế bào máu trong một vài các cái bệnh khi mà cơ thể cần phải tăng các cái tế bào này, và trong một số cái trường hợp mà bệnh lý hay là dùng thuốc gì đó mà nó có làm ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái tủy xương này thì nó sẽ làm giảm cái việc sản xuất các cái tế bào máu. Và khi mà chúng ta xét nghiệm cái này thì chúng ta cũng thấy được cái khả năng chúng ta xác định là các cái tế bào máu nào mới tạo ra, và cũng biết được cái mức độ hoạt động hiện thời hay là mức độ sản xuất các tế máu hiện thời của tủy xương, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bác sĩ thú y trong cái việc chẩn đoán. Thì khi chúng ta nói về huyết học thì cái huyết học nó sẽ bắt đầu từ cái tủy xương này, bởi vì tất cả các cái tế bào máu nó sẽ được tạo ra từ tủy xương, và chúng ta sẽ nói nó rõ chi tiết hơn trong những cái slide tiếp theo. Ok. So this is what happens inside the bone marrow cavity. In the bones, these are the cells progression cycle. Cells start developing from the most immature cell, rubriblasts, and then it matures into rubricites, and then metarubricites. All these cells are maturing till this red line here in the bone marrow cavity inside. But the reticulocytes and erythrocytes comes into the circulation, and erythrocytes are the most matured red blood cells. But the reticulocytes are the immature red blood cells which comes into the circulation when there is the increased demand for the RBCs. And to cope up with that demand, the bone marrow cavity releases reticulocytes into the peripheral circulation to meet the demand for the erythrocytes. The reticulocytes, they further go to the spleen for maturation into the erythrocytes, and when the demand is more, the reticulocytes, they increase in number in the peripheral circulation. Over to you, Professor Tang. Ok, so now chúng ta nói về bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái dòng các cái tế bào máu nó tạo ra từ ở trong cái tủy xương. Thì như trên cái hình này, các bạn sẽ thấy từ phía bên trái sang phía bên phải thì nó sẽ nói về cái sự trưởng thành của các cái tế bào này. Chúng ta bắt đầu từ cái tế bào đầu tiên mà chúng ta gọi là tế bào tiền nguyên hồng cầu, và sau đó nó sẽ phát triển thành cái tế bào nguyên hồng cầu ưa 3 giờ, và sau đó phát triển thành cái hồng cầu đa sắc, và sau đó là cái hồng cầu ưa axit. Thì nói chung các cái tế bào này là các tế bào chưa có trưởng thành. Và ở phía bên này thì chúng ta có hai cái loại tế bào, đó là tế bào hồng cầu lưới. Tế bào hồng cầu lưới này nó cũng là một cái tế bào hồng cầu chưa có trưởng thành, và nữa là cái tế bào hồng cầu. Thì khi cơ thể có cái vấn đề gì đó thì chẳng hạn có cái nhu cầu
về hồng cầu nó tăng, thì như vậy nó sẽ kích thích cái tủy xương của chúng ta để sản xuất ra rất là nhiều các cái hồng cầu, các cái tế bào hồng cầu lưới. Thì dựa vào cái số lượng mà tăng của cái hồng cầu lưới này, nó giúp cho chúng ta chẩn đoán được sớm cái tình trạng bệnh của bệnh nhân hay là của con vật. Ok. So these cells are in the circulation. So bone marrow health is determined by the production activity, not just the RBCs, all the cells like platelets and white blood cells are also released from the bone marrow. So what do you think, which cell would be the best indicator of current level of bone marrow production or activity, or you say the bone marrow health? Because you can determine the bone marrow health with the help of the CBC. So the ones fresh out of the factory with the shortest lifespans would be the answer to the bone marrow health. Over to you, Professor Tan. Và khi cái cơ thể nó có cái nhu cầu cần tăng cái số lượng các cái loại tế bào máu, không chỉ là tế bào hồng cầu không, có thể là tiểu cầu hay các cái loại tế bào bạch cầu khác, thì khi cơ thể có cái nhu cầu như vậy thì nó sẽ tăng cái hoạt động của tủy xương để tủy xương nó tạo ra các cái tế bào này. Thì như vậy trong cái công thức máu thì các cái loại tế bào này, thì cái loại tế bào nào nó sẽ giúp cho chúng ta, nó đưa ra một cái sự cảnh báo sớm cho chúng ta biết về cái tình trạng của bệnh nhân hay là cái tình trạng hoạt động của cái tủy xương. Thì trong các cái tế bào này chúng ta sẽ dựa vào các cái tế bào mà nó tại vì khi nó được giải phóng vào trong cái vòng tuần hoàn đó, thì các cái tế bào nào có cái khoảng thời gian ngắn nhất nó sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán sớm hơn. Thì trong các tế bào này đó là cái tế bào hồng cầu lưới. Ok. And here's the answer to that question, the various lifespans of the blood cells. So here you can see the reticulocytes only live for 1 to 2 days and a maximum of 3 days, whereas an RBC has an average lifespan of 80 to 120 days. And the platelets, they live for some days, like, a week maybe maximum. And then the WBCs, they stay us with for some hours only. So a mature RBC in a hemogram indicates something that was going on in bone marrow when it was made up of maybe 3 months ago, like 120 days back. Whereas the reticulocyte, which can only live for 2 days, can show the recent activity of the bone marrow. So if you want to get a good picture of bone marrow activity, then reticulocytes are the ones that are best to be observed because they tell us about the recent activity of bone marrow. Over to you, Professor Tan. Ok, thì đây là chúng ta thấy cái hình này, chúng ta thấy là cái khoảng thời gian sống của các cái tế bào khi mà nó được giải phóng đưa từ tủy xương vào cái vòng tuần hoàn. Thì đây chúng ta thấy là cái hồng cầu lưới đó, cái trung bình cái khoảng thời gian mà nó tồn tại trong đó thì nó khoảng là 2 ngày thôi, tối đa là khoảng 3 ngày. Cái loại tế bào khác như là cái tế bào hồng cầu thì nó phải mất cả 100 ngày, hay là cái tiểu cầu thì vài ngày, hay là đối với các tế bào bạch cầu đó là vài giờ. Chẳng hạn khi mà chúng ta phân tích công thức máu, nếu mà chúng ta dựa vào cái hồng cầu này để mà chúng ta xác định cái mức độ hoạt động hay tình trạng hoạt động của tủy xương thì nó không có đưa ra chúng ta cái chỉ thị sớm, bởi vì chúng ta thấy là các cái tế bào hồng cầu này, nếu mà chúng ta xét nghiệm mà nó có các tế bào hồng cầu này thì tức là cái tủy xương nó đã hoạt động tạo ra các tế bào này cách đây khoảng 3 tháng rồi. Do vậy chúng ta chỉ dựa vào các cái hồng cầu lưới ở đây thì chúng ta biết rằng cái tình trạng, cái mức độ hoạt động của tủy xương, bởi vì cái hồng cầu lưới này nó chỉ tồn tại khoảng trong 2 ngày trong cái vòng tuần hoàn thôi. Okay. So just for clear understanding, this is what a mature RBC is on a hemogram, and this is what a reticulocyte is. So the reticulocyte is like the baby, and the mature RBC is the adult, which is actual case as well. These are the immature RBCs, which are known as reticulocytes, released into the blood to cope up with the demand for the RBCs, and these are the adult RBCs. Over to you, Professor Tan. Thì chúng ta biết là cái hồng cầu lưới thì nó là một cái phần quan trọng trong tất cả các cái xét nghiệm về cái công thức máu. Thì cái hồng cầu lưới này nó là các cái tế bào hồng cầu là nó chưa có trưởng thành. Do vậy khi mà cơ thể có cái nhu cầu về hồng cầu đó thì cái hồng cầu lưới này nó sẽ được sản xuất ở trong tiểu xương và nó sẽ được giải phóng và nó đi vào cái vòng tuần hoàn. Ok. So most of the veterinarians, they look for the reticulocytes when they have to define anemia. The reticulocytosis can be present with or without anemia. So let's have a closer look at anemia. What is anemia? So anemia is the deficiency of red cells or hemoglobin in the blood. And if they will decrease, then the ultimate features served by them will also be affected. But with the help of reticulocytes, we can classify anemia into regenerative and non-regenerative.
The regenerative is the one where the deficiency of these red blood cells is compensated by increased reticulocytes to support the body function. Whereas in non-regenerative anemia, the reticulocytes do not increase in number to cope with the demand for red blood cells. Over to you, Professor Tan. Các bạn biết rằng là chúng ta dựa vào cái việc xét nghiệm cái hồng cầu lưới để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu của con vật. Thì thiếu máu là gì? Thì nó là cái sự thiếu hụt, thiếu các cái tế bào máu hay là thiếu hemoglobin ở trong máu. Thì người ta chia ra cái sự thiếu máu thì nó thành là hai cái loại đây, tức là thiếu máu tái tạo phía bên trái và thiếu máu không tái tạo. Tức là trong những trường hợp mà chúng ta xét nghiệm mà chúng ta thấy rằng cái số lượng cái hồng cầu lưới nó tăng đó, thì đó là trong cái trường hợp là thiếu máu tái tạo. Và trong trường hợp thiếu máu không tái tạo đó thì cái số lượng hồng cầu lưới này nó không có tăng, nó nằm trong một cái khoảng dao động bình thường. Ok. Okay, Dr. Let's have a look at anemia. What it always look for it, because anemia is the most diagnosed clinical hematology thing. So anemia is basically a decrease in the number of RBCs, or we can say hemoglobin or HCT, because these three values go hand in hand. There can be many causes of anemia that are evident, like, bleeding, trauma, RBC destruction, CKD, inflammation, and many more. Along with this, anemia decreases the oxygen availability to the body, because RBCs plays the function of oxygen carrying to the body. So if RBCs decrease, that availability will decrease, and in turn will have effect on every cell of the body. Then when we talk about the severity of the anemia, the mild anemia causes weakness, lethargy, or low energy, because the cells to provide energy to this are less in number. Whereas in severe anemia, where the red blood cells are very less in number, that can be life-threatening, the animal may collapse, and transfusions are necessary in those conditions. So these are the 5 bullet points for anemia when we are looking for anemia. Khi chúng ta nói về cái sự thiếu máu thì tại sao chúng ta phải luôn luôn là xem xét cái tình trạng này? Thì thiếu máu tức là nó làm giảm cái số lượng các tế bào hồng cầu hay là hemoglobin, hay là làm giảm cái dung tích của máu, và nó có rất nhiều cái nguyên nhân mà gây ra cái sự thiếu máu này, chẳng hạn như là cái việc chảy máu, hay là cái sự tan huyết, tức là nó cái sự mà phân giải các cái tế bào hồng cầu, hay là trong một số cái trường hợp là chúng ta bị bệnh thận mãn tính, hoặc là trường hợp chúng ta bị viêm. Thì khi mà cái thiếu máu xảy ra thì cái thiếu máu nó sẽ làm giảm cái hàm lượng oxy sẵn có để hỗ trợ cho các cái hoạt động ở trong cơ thể. Đối với các trường hợp mình nó thiếu máu nhẹ đó thì nó có thể, tức là nó có cái sự giảm nhẹ các cái tế bào hồng cầu, thì nó sẽ gây ra trường hợp là cơ thể bị yếu, bị mệt mỏi, như là không có năng lượng để hoạt động. Trong trường hợp mà nó thiếu máu nghiêm trọng đó thì nó có thể đe dọa cái sự sống, nó làm cho cơ thể chúng ta suy sụp, và trong những trường hợp này chúng ta có thể cần thiết là chúng ta có thể truyền máu. Ok. So before we move next, I have one more poly question for you, and that is available on your screen now. The question is, how do you use reticulocyte count in dogs and cats? So you can use it for interpreting anemia, either regenerative or non-regenerative, or anemia with or without reticulocyte count. Yes, Professor Tan, go ahead. Ok, trước khi mà nói tiếp cái slide tiếp theo thì sẽ có cái câu hỏi hiện lên trên màn hình để hỏi các bạn đó. Thì các bạn sẽ trả lời cái câu hỏi đó. Can I see the questions? Okay. Let's see the results. We have got some very interesting results. So there are 52% of the people who say that they interpret anemia either regenerative or non-regenerative with the reticulocytes, while around 30% interpret with or without anemia, the bone marrow health as well. That's good. And there is a very few percentage that do not use it at all, and some they just rely on the blood film. So thank you so much for answering me. I can see that all of you value reticulocytes to a great extent, and they are valuable actually. Over to you, Professor Tan.
So with the reticulocytes, we can classify anemia as regenerative or non-regenerative. So the causes for the regenerative anemia where the reticulocytes increase in number to cope with the demand with the RBCs, the major cause could be some traumatic accident or something that leads to the sudden blood loss, or something like a hemolytic disease that leads to the red blood cell destruction in the body, and hence the reticulocytes have to increase in number to suppress the demand for the RBCs. Whereas the retics within normal limits are also present in the case of anemia, and that is known as non-regenerative anemia. So in those cases, there could be a possible bone marrow suppression. That means the bone marrow is not responding to the increased demand for the RBCs. And there could be numerous other conditions as well, like chronic inflammation, some sort of cancer, neoplasmas that could also result in the non-regenerative anemia. So these are the possible causes of the anemia. And we are using retics to classify it because these are just 3 days older. So they can tell us more about the bone marrow health, bone marrow suppression, other than the RBCs who had to be like a week's older. Over to you, Professor Tan. Khi chúng ta xét nghiệm công thức máu và đặc biệt là chúng ta có cái chỉ số về hồng cầu lưới đó, thì cái chỉ số về hồng cầu lưới này nó sẽ giúp cho chúng ta phân loại được cái sự thiếu máu. Thì khi người ta phân loại ở đây thì nó có hai cái trường hợp, tức là cái sự tăng cái hồng cầu lưới, nó có thể là cái trường hợp thiếu máu tái tạo, hoặc là cái trường hợp mà cái hồng cầu lưới nằm trong cái khoảng bình thường, thì đó là cái sự thiếu máu không tái tạo. Thì nếu cái hồng cầu lưới này mà cái số lượng nó tăng lên đáng kể thì nó có hai cái cơ chế như thế này. Có thể là nó do cái trường hợp là cơ thể nó bị mất máu, và cái trường hợp thứ hai nữa là cái sự phá hủy của các cái tế bào hồng cầu. Và trong cái trường hợp mà cái số lượng các tế bào hồng cầu này trong trường hợp mà thiếu máu mà không tái tạo đấy, thì nó có thể là chúng ta phải xem xét là cái hoạt động của cái tủy xương nó có gây ra cái tình trạng suy giảm hay suy nhược tủy xương hay không. Thì đây là thường cái trường hợp này là đây là cái trường hợp nó phổ biến. Và đối với cái trường hợp mà thiếu máu không tái tạo mà nhẹ đó, nó có thể là do cái tình trạng nữa là cái tình trạng mà cái hoạt động viêm nó diễn ra, tức là trong những trường hợp nó bị viêm mãn tính. Thì dựa vào cái sự phân tích về số lượng hồng cầu máu tuyệt đối này, nó sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán được cái sự tái tạo, cái sự khỏe mạnh cũng như cái sự lành mạnh của hoạt động của tủy xương ở các cái bệnh nhân mà bị thiếu máu. Okay. So let's have a look at the common causes for reticulocytosis associated with or without anemia, that is regenerative anemias. So the common causes could be the blood loss, internal or external, like it could be an internal blood loss as well. It could be because of some trauma or some accident, some sort of ulcers in the GIT tract, thrombocytopenia, and coagulopathy, neoplasia, as well as some parasites like the blood-sucking parasites specifically. Or the hemolytic diseases. These could be immune-mediated hemolytic diseases, a mechanical injury, and then oxidative injury. Example, onion poisoning could be a reason. And some infectious diseases also that results in the blood loss, like babesiosis, with Babesia gypsoni is the major cause for hemolytic anemia many a times. So over to you, Professor Tang. Đây là các cái nguyên nhân phổ biến đối với cái việc mà tăng cái hồng cầu lưới, và nó có liên quan đến cái việc thiếu máu hay là không thiếu máu. Thì trong cái trường hợp chúng ta mất máu, có thể mất máu bên trong hay bên ngoài cơ thể do một số nguyên nhân, như là chúng ta là bị chấn thương, hay là nó loét cái đường dạ dày ruột, hay là trong trường hợp mà cái số lượng cái tiểu cầu nó suy giảm, hoặc đối với trường hợp một số các cái bệnh đông máu, các cái bệnh tạo khối u, hay là cái việc mà nhiễm ký sinh trùng. Và ngoài ra nó có các cái nguyên nhân là về cái phía bên tay phải đó, tức là các cái bệnh như là nó làm cho tan máu, tức là làm phá hủy hồng cầu. Thì một số nguyên nhân là nó có liên quan đến cái hệ miễn dịch. Thứ hai là do chấn thương về mặt cơ học, nó sẽ ví dụ như là tạo cái khối u, hay là cái sự tổn thương mà do cái quá trình oxy hóa đó, do chúng ta ví dụ ngộ độc hành, hay là một số trường hợp chúng ta bị nhiễm, chẳng hạn như bệnh nhiễm trùng với động vật đơn bào. Okay. So reticular count, now we can understand, can be associated with the best indicator for regeneration capacity of the body, because reticulocytes are the ones that come into existence whenever there is an increased demand for RBCs,
and this serves as the best indicator for the bone marrow health as well. Over to you, Professor Tan. Ok, trên cái slide này chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ đếm về cái số lượng hồng cầu lưới. Thì cái hồng cầu lưới này khi cơ thể có nhu cầu thì cái hồng cầu lưới này nó sẽ được tạo ra từ cái tủy xương. Thì cái số lượng hồng cầu lưới này nó là một cái chỉ số tốt nhất giúp cho chúng ta đánh giá về cái tình trạng nó là thiếu máu tái tạo hay là không tái tạo. Ok. So moving on to the next indicator, that is reticulocyte hemoglobin concentration. So hemoglobin carries oxygen and RBCs carry hemoglobin inside them. And reticulocytes are the immature RBCs. So the amount of hemoglobin carried in reticulocytes is the retic hemoglobin. Over to you, Professor Tan. Và cái chỉ tiêu tiếp theo chúng ta sẽ nói về nồng độ của hemoglobin trong cái hồng cầu lưới. Thì chúng ta biết là cái chức năng của hemoglobin là nó vận chuyển oxy để cung cấp cho các cái tế bào ở trong cơ thể, và hầu như tất cả các cái giai đoạn của các cái tế bào hồng cầu thì nó đều có hemoglobin, cả cái hồng cầu lưới. Và hồng cầu lưới này, hồng cầu lưới là nó là hồng cầu chưa trưởng thành đó. Và cái hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu lưới tức là cái số lượng hemoglobin mà chúng ta xác định được trong cái tế bào hồng cầu lưới. Okay. So reticulocyte hemoglobin not just tells us about the hemoglobin concentration in the retics, it tells us about the iron availability, iron deficiency in the body also. It is a very sensitive indicator of iron availability. Reticulocyte increases or decreases dependent upon iron availability or deficiency in the body as well. Over to you, Professor Tan. Và đặc biệt là cái chỉ số về hemoglobin trong cái hồng cầu lưới này nó sẽ cho chúng ta biết được cái tình trạng thiếu sắt hay là cái tình trạng mà cái độ hữu dụng của sắt ở trong cái cơ thể. Do vậy khi chúng ta xác định được cái này, nếu mà nó có sắt sẵn có thì cái số lượng tế bào hồng cầu, cái số lượng tế bào hồng cầu lưới này có thể tăng lên ít hay nhiều, nó tùy thuộc vào cái sự sẵn có của chất sắt, hay là cái chất sắt nó sẵn có nhưng mà nó bị giới hạn. Do vậy nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc chẩn đoán về cái tình trạng mà thiếu hụt sắt. Ok. So, and decrease or increase in retic hemoglobin can increase the directly proportional to the iron availability. So, a decreased retic hemoglobin can mean a decreased iron availability as well. So, this is a great screening tool for insufficient availability of iron, as the red blood cells need iron for the maturation, for the production in the bone marrow. There can be the two causes for the decreased iron availability. The first could be the iron is sequestered or it is trapped in some sort of inflammation, like, you know, the external pathogens are present and macrophages come on to attack them, and macrophages as a mechanism, they uses iron. They sequester iron to deal with the pathogen. So that reduces the amount of iron availability for the red blood cells to produce, and hence it decreases for the maturation and results in less retic hemoglobin. And the second one is the true iron lost, that is via bleeding. The blood is lost, along with that the iron is also lost, and hence it leads to the low retic hemoglobin. Over to you, Professor Tan. Ok, khi chúng ta phân tích cái chỉ số hemoglobin trong hồng cầu lưới thì cái chỉ số hemoglobin này nói chung nó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được cái tình trạng sẵn có của sắt để giúp cho cái việc sản xuất các cái tế bào hồng cầu. Thì cái hàm lượng hemoglobin trong cái hồng cầu lưới này nó giảm thì chúng ta biết được là cái tình trạng cơ thể nó sẽ bị là thiếu sắt. Thì nó có hai cái nguyên nhân chính ở đây. Thì cái nguyên nhân đầu tiên, ví dụ là trong trường hợp mà chúng ta bị nhiễm bệnh, tức là cái trường hợp viêm nó xảy ra, thì khi mà cái trường hợp viêm xảy ra thì cái cơ thể, đặc biệt là hệ miễn dịch, nó phải kích hoạt các cái tế bào miễn dịch. Thì đặc biệt ở đây là các cái tế bào đại thực bào đó, nó sẽ bắt lấy các cái chất sắt này. Do vậy chất sắt nó sẵn có nhưng mà nó bị bẫy bắt, như vậy là nó không được sử dụng để giúp cho cái việc tái tạo hay là cái việc sản xuất ra các cái tế bào hồng cầu. Do vậy khi đó thì chúng ta sẽ thấy số lượng tế bào hồng cầu nó giảm, và đồng thời cái hàm lượng hemoglobin nó cũng giảm. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là nguyên nhân chảy máu. Thì khi chúng ta chảy máu thì nó mất máu, thì khi mà mất máu thì do chất sắt nó cũng trong đó, nên nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó mất luôn chất sắt. Như vậy là cái hàm lượng sắt nó cũng giảm. So the retic hemoglobin that decreases in 2 or 4 days, because reticulocytes live only for 2 to 4 days.
The other RBC indices that could tell us about the morphology, about the iron presence or absence, are MCD, MCH, MCHC. But it takes months to reflect these on the hemogram because there are 25 trillion cells that are there for 3 weeks or more weeks. They need time to get reflected on the screen. But radical hemoglobin is kind of an instant thing that can be seen on the hemogram early because of the radiculocyte's lifespan. Over to you, Professor Tan. Ok, do vậy là ở đây nó cái hữu ích ở đây mà khi chúng ta phân tích cái hàm lượng hemoglobin trong cái hồng cầu lưới nó rất hữu ích vì cái hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu lưới này nó giảm trong khoảng từ 2 đến 4 ngày. Do vậy nó sẽ giúp cho nó là một cái chỉ tiêu mà nó giúp đưa ra các cái cảnh báo sớm về cái tình trạng là thiếu chất sắt, thiếu máu. Nếu mà chúng ta dựa vào các cái chỉ số khác như là các cái chỉ số về xét nghiệm về hồng cầu không á, chẳng hạn như là MCV rồi MCH, MCHC vân vân, thì để mà các cái chỉ số này nó thay đổi nó sẽ mất nhiều tháng. Do vậy nó sẽ không giúp cho chúng ta chẩn đoán nhanh được cái tình trạng bệnh hay là cái tình trạng hoạt động của cái tủy xương ở trong cơ thể. Ok. So then we have this thing that, the decreased radic hemoglobin, as we discussed, it could be some sort of inflammation, some foreign particle that is leading them to get decreased, and that could serve as the primary source of inflammation that is a non-specific one. And then we have the second cause as bleeding because of some parasites or gastrointestinal tumor or ulcer in cases. So iron supplementation can be indicated because the blood is lost, the iron is lost. So if we give externally the iron, then it could enhance the capacity of the maturation process in the body. And sometimes the bleeding could be internal as well. So in those cases, no need for supplementation because the iron is not lost from the body. Whereas in cases of inflammation that are leading to the deficiency of iron, we need to work on the inflammation so that the sequestered iron is released for the utilization. In those cases, iron supplementation is not advisable from external. So this is how the radic hemoglobin helps us undermine the iron deficiency and how to deal with it as well. Over to you, Professor Tan. Thì khi chúng ta phân tích cái hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu lưới này thì nó giúp chúng ta chẩn đoán được cái tình trạng mà thiếu sắt. Thì khi đó nó sẽ có hai trường hợp ở đây. Thứ nhất là cái trường hợp viêm, tức là cái cơ thể chúng ta bị nhiễm mầm bệnh hay là tất cả các cái tác động gì khác mà nó, bởi vì cái này nó không có đặc hiệu thì nó sẽ tạo ra cái vấn đề viêm ở đây, thì nó kích hoạt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái trường hợp mà nó bị viêm ở đây đó thì cái chất sắt ở đây nó sẵn có nhưng mà nó bị bẫy bắt rồi nên là cái không có thể sử dụng được để mà tạo ra các cái tế bào hồng cầu. Cái trường hợp khác là nên vậy trong những cái trường hợp này đó thì chúng ta không có cần cung cấp thêm chất sắt bởi vì chất sắt nó ở đó. Nếu mà chúng ta cung cấp thêm thì nó sẽ gây cái tình trạng tích lũy chất sắt trong cơ thể và nó sẽ có gây ra cái những cái tình trạng bệnh phụ thêm hay là nó tích lũy ở trong gan vân vân. Trường hợp mà nó bị chảy máu thì chảy máu do rất là nhiều các cái nguyên nhân, chẳng hạn như là bị nhiễm cái dung mốc đi, hay là cái tình trạng mà chúng ta có cái khối u hay là loét ở cái dạ dày ruột, hay là trường hợp chúng ta có cái khối u ở cái bàng quang vân vân. Thì trường hợp này là chúng ta bị chảy máu như vậy, có thể chảy máu bên trong hay bên ngoài, thì chảy máu như vậy nó sẽ mất đi chất sắt, và do vậy để hỗ trợ cho cái việc tái tạo máu như thế này thì chúng ta cần phải bổ sung thêm chất sắt. Trong cái trường hợp này thì chúng ta cần phải bổ sung thêm chất sắt. Ok. So this is what we have described as iron limited RBC production because of some inflammatory chronic disease, or this is some iron deficient. So in the iron deficient, we see that the iron is not there, and these are the macrophages and these are the red blood cells. So this is a nutritional deficiency. Whereas in this, you can see that the cells have surrounded the macrophages, and here the iron is sequestered in between for its availability, but it is not available. It is just sequestered. So this was just for the understanding. Over to you, Professor Tan. Và trên cái hình này các bạn cũng thấy là để mà chúng ta nói về cái tình trạng thiếu sắt hay là sự sẵn có của chất sắt để mà tạo cái tế bào hồng cầu đó, thì cái hàm lượng chất sắt ở đây nó giảm. Thì chúng ta nhìn vào cái hình bên trái đó, trường hợp mà chúng ta sản sinh ra các tế bào hồng cầu nhưng mà do trường hợp cái chất sắt nó bị giới hạn ở trong trường hợp các cái bệnh viêm, thì chúng ta thấy các cái chấm đen bên cái hình phía bên trái đó.
thì cái đó là chất sắt nó bị bẫy bắt bởi các cái đại thực bào, do vậy là cơ thể không có sử dụng nó để cho giúp cái tạo các cái tế bào hồng cầu. Tuy nhiên trong cái trường hợp ở phía bên phải là việc tạo tế bào hồng cầu trong trường hợp là cơ thể bị thiếu sắt, thì trong trường hợp thiếu sắt này các bạn nhìn vô đây là chúng ta sẽ không thấy các cái chấm đen ở đây, chúng ta sẽ không thấy các cái chấm đen nó nằm ở trong cái đại thực bào. Ok. So this is a very beautiful pictorial representation for iron needed to make hemoglobin. So these are the cells that were with the optimum iron levels, and these were made beautiful red colored robust cells, because when there is limited iron availability or the iron is less, that means the hemoglobin will be less. With our bone marrow factory analogy, when it has plenty of iron, it can make big robust cells, and when it is decreased, then they are like this. So less iron means less hemoglobin, means less oxygen, means less energy to the cells. So as Dr. Bilbog has already described in so many slides, in so many papers, that the oxygen binds to the iron of hemoglobin and carbon dioxide binds to the amine group of hemoglobin, not iron. So oxygen carrying capacity is only affected whenever the iron is decreased, not the recarrying capacity of carbon dioxide back to lungs is affected. So iron is proved to be the essential building block for hemoglobin, and it can be diagnosed, its deficiency or increase can be diagnosed with the uric hemoglobin. So most of the body's iron is there in hemoglobin, and iron deficient anemia is clear indication of the uric hemoglobin. Thank you. So over to you, Professor Tang. Nếu nhìn trên cái hình này thì chúng ta thường thấy là cái cơ thể nó cần chúng ta biết là chất sắt là giống như là một cái đơn vị cơ bản, một cái chất để tạo ra hemoglobin, thì nếu mà ít chất sắt thì nó sẽ ít cái hemoglobin hơn. Do vậy trong chúng ta từng nhìn trong cái tình trạng mà nếu mà cái cơ thể nó khỏe mạnh và cái tủy xương hoạt động bình thường, chúng ta thấy là cái hình phía bên tay trái nó tạo ra các cái hồng cầu, và trong hồng cầu nó có rất là nhiều cái chất sắt, và cái hồng cầu nó to và nó khỏe. Và cái hình phía bên phải thì trong trường hợp mà chất sắt nó bị hạn chế, thì như vậy chúng ta thấy là cái hình ở trong cái hồng cầu nó sẽ ít chất sắt hơn, và khi chúng ta phân tích thì chúng ta biết là cái hàm lượng hemoglobin trong cái hồng cầu lưới nó cũng sẽ ít hơn, bởi vì cái chất sắt nó sẽ bị hạn chế, và cái tế bào nó sẽ nhỏ hơn. Và những cái hình này thì nói chung là được cái tiến sĩ mà Bill Crow vẽ ra để mô phỏng cho chúng ta cái tầm quan trọng của cái chất sắt, và chúng ta biết là chất sắt nó dùng để tạo nên hemoglobin, như vậy cái chất sắt là ít hemoglobin và cái hồng cầu nó sẽ nhỏ hơn, bởi vì hầu hết cái chất sắt thì nó nằm ở trong hemoglobin. Ok. Thank you, Professor Tang. So that was all about the reticulocytes and uric hemoglobin. So let's move to our next part, that is the platelets. Và bây giờ cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ nói về tiểu cầu. Chúng ta vừa nói về hồng cầu và hemoglobin, thì chúng ta sẽ nói về tiểu cầu. Ok. So platelets are also produced in the bone marrow, and these are the small cell fragments that clumped together to form the bridge to form a clot whenever there is bleeding. So without adequate platelet mass, we have a risk of uncontrolled bleeding. So these naturally clump together, plug holes to stop the bleeding. Over to you, Professor Tang. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về tiểu cầu. Thì chúng ta thấy rằng là tiểu cầu thì nó cũng được tạo ra từ cái tủy xương, nó là các cái tế bào nhỏ, và về mặt tự nhiên thì các cái tế bào này nó thường liên kết với nhau, nó giống như tạo nên một cái cầu nối để cho nó hình thành nên cái cục máu đông, tạo nên cái cục máu đông. Và trong trường hợp mà chúng ta thiếu cái tiểu cầu này, cái tiểu cầu nó không đủ như vậy, thì chúng ta sẽ có gây ra cái nguy cơ là chúng ta chảy máu không có kiểm soát. Ok. So platelets are very important cell fragments because they clot together, save us from the uncontrolled bleeding. But there is a big problem with the platelets, not because we can't measure them, it's because they have a natural tendency to clump together. And hence they behave funny sometimes, and they clump together, and that leads to their pseudo counting. Ideally, this thrombocytopenia, which is pseudo thrombocytopenia. Over to you, Professor Tang.
Và các cái tế bào hồng cầu, các tế bào tiểu cầu này về mặt tự nhiên thì nó liên kết lại với nhau, nó tạo thành các cái cục, nó đóng lại để nó ngừng nó làm cho cái việc mà ngừng chảy máu. Thì ở đây chúng ta thấy là khi cái tiểu cầu tăng, tức là cái từ nó dùng là thrombocytosis đó, tức là có gây ra cái tình trạng là tăng cái tiểu cầu chứ, tăng cái tiểu cầu. Ở trường hợp mà nó giảm cái tiểu cầu thì chúng ta gọi là thrombocytopenia. Ok. So this is the normal procedure of the platelets. They activate an aggregate to stop bleeding. These are the resting platelets. They get activated upon some stimuli like an injury to blood vessel, drawing blood sample, especially if it is a very small vein or small flow. Many attempts have been done. Hello? Hello? Okay. So these are the ones. Okay, go ahead. Yes. So these are the ones that they get activated upon any stimuli, like, you know, the platelets, due to some injury to the cells. While drawing the blood samples also sometimes they get activated because we prick it again and again, and the vein is very small. In those cases also it gets activated, and shaking the blood tube again and again can activate them. During the transportation, that gets activated, and then they spread and aggregate to form a plug. And this plug is known as the platelet clump. So the platelets can be activated by a number of reasons that I have described already. And these reasons can already aggregate them that could hinder in their counting in an automated analyzer. Over to you, Professor Tang. Ok, khi các cái tế bào tiểu cầu này nó được kích hoạt, chúng ta nhìn trên cái màn hình này, cái slide này thì nó có trường hợp là các cái tế bào tiểu cầu nó nghỉ ngơi ở trong trạng thái nghỉ ngơi. Thì khi cái tế bào cái tiểu cầu này nó được kích hoạt thì bắt đầu nó sẽ hoạt động, nó mở rộng dần, trải qua là nó sẽ liên kết nhau tạo cái thành, để nó tạo thành một cái cục máu, nó giúp cho cái quá trình là ngừng chảy máu. Và cái trường hợp mà các cái tế bào tiểu cầu này nó bị kích hoạt nó bị kích hoạt trong một số cái trường hợp, chẳng hạn như là ở mèo thì thường là các cái tế bào tiểu cầu này nó phản ứng khá mạnh. Do vậy hầu như là 70% các cái mẫu máu mà chúng ta lấy từ mèo thì nó có các cái cục máu nó bị đông lại, hoặc là trong một số trường hợp chúng ta lấy máu đó, chúng ta lấy máu mà trong trường hợp mà khó lấy, hoặc chúng ta lấy không quen hoặc cái mạch máu nhỏ đó, thì nó cũng sẽ tạo ra các cái cục máu đông. Hay là chúng ta lấy nhiều lần là chúng ta lấy thêm cái lượng máu đó. Cái thứ ba nữa là nó sẽ như vậy đó, cái ống mà nó đựng máu đó thì nó cũng sẽ gây ra trường hợp là các cái tiểu cầu nó dính cục lại với nhau tạo thành các cái cục máu đông, hoặc là trường hợp mà các cái mẫu máu nó tiếp xúc với tạo thành các cái cục máu đông. Ok. So next we have the importance of platelets. So the platelets, they serve as the first line of defense to stop bleeding in the body. So whenever there is some sort of bleeding, the platelets will be there to plug it. And then they form the initial plug after the blood vessel injury in some minutes. And the platelet plug is a scaffold, a blood clot will form on it after. The thrombocytopenia can therefore lead to bleeding. If the platelets are less in number, it cannot help to remove the bleeding. Over to you, Professor Tang. Và chúng ta biết rằng tiểu cầu nó có cái tầm quan trọng của nó. Thì ở đây chúng ta cái tầm quan trọng của tiểu cầu là, nói chung các cái tiểu cầu là nó là cái hàng phật, cái đường phòng thủ, cái tuyến phòng thủ đầu tiên để nó giúp cho cái việc mà ngưng chảy máu. Thứ hai nữa là các cái tiểu cầu này thì nó sẽ tạo thành các cái dàn, các cái khung liên kết với nhau để nó tạo nên các cái cục, nó hình thành nên các cái cục máu đông thì chỉ trong vài giờ thôi. Và nó sẽ hình thành các cái cục máu đông đầu tiên sau khi mà có những cái sự mà chấn thương hay là các Okay. Okay, thank you, Professor Tang. So moving on next, we have something that we see on the platelet
sound. I think we have some noise from the background. Professor Tan, can you switch off the music? Then we have the platelet information here. The platelet information that we get in our thrombocytogram in the IDEX CBC. So we get the platelets, the PGW, the MPV, and the platelet quick. So most of the veterinarians, they're mostly concerned with the thrombocytopenia, which may cause the bleeding, but we have some additional values as well because the platelets are very dramatic. They clump together, as I explained in the previous slides, and then they behave differently because see, if 50 platelets clump together and they may count it as one, and that can lead to the pseudo counting of the platelets. So that is why we have some other factors like PGW, MPV, and PCT are available. These are just like the RBC picture, like RDW, MCV, and HCC. Because I have been disconnected, so. Okay, no worries. So we were talking about the platelet information, that what information we get from the thrombocytogram from the metallurgy analyzer, and we were talking about that we just don't only get the platelet numbers, we get PDW, that is the cell width of the platelet, and the volume with MPV, and platelet quick, that is the concentration of platelets in the blood. So, over to you, Professor Tan. Ok, khi chúng ta nói về các tiểu cầu và chúng ta phân tích trong công thức máu thì nó cũng sẽ ra được các cái thông số, các thông tin về tiểu cầu này thì nó giống như hồng cầu vậy đó. Tiểu cầu thì nó cũng có chúng ta phân tích về số lượng, nó cũng có các cái chỉ tiêu đánh giá về hình thái cũng như là sự biến động về kích cỡ của các cái tiểu cầu, hoặc nó cũng có dung tích hồng cầu. Thì cái việc sử dụng các cái chỉ số này nó cũng giống như chúng ta sử dụng để diễn giải sử dụng các chỉ số trên hồng cầu. Ok. Okay, thank you, Professor Tan. So the next we see on the microscopic film of the clump, you see these images, the cells overlapped over the one or the other, these dots here. Unfortunately, this clump often happens as in the blood tube, especially in cases of cats where we found 70% of the time. And this makes the automated count lower. The only way to get an accurate platelet count when there are clumps is by doing a manual count from a blood film. So the good thing with the IDEX analyzer is that it gives you the signal that the platelet clumps are there, so you can analyze them microscopically as well through a blood film. Over to you, Professor Tan. Và nó có một cái phần đặc biệt ở đây về cái sự mà đóng cục của tiểu cầu ở đây. Thì cái sự đóng cục của tiểu cầu mà nó trong các cái ống mà chúng ta đựng máu đó, nó thường xảy ra, đặc biệt là nói với mèo đó thì hầu như 70% các cái mẫu là nó thường hay có các cái cục máu đông như vậy. Và khi mà nó có cục máu đông như vậy thì nếu mà chúng ta phân tích để xác định cái số lượng của tiểu cầu thì có thể chúng ta đếm cái số lượng nó không đúng, và thường nó bị thấp. Nó bị thấp là do các cái tế bào nó dính lại với nhau. Do vậy nó rất nhiều các cái tiểu cầu, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta đếm nó chỉ có một thôi. Thì cái phần hay ở chỗ này là IDEX cái máy phân tích của IDEX nó sẽ cho chúng ta biết được là cái máu của chúng ta là có tạo cái nó có bị đóng cục hay là không, thì nó đưa cho chúng ta một cái sự cảnh báo. Do vậy mà để phân tích một cách chính xác hơn đó, thì ngoài cái việc chúng ta chạy bằng các cái máy tự động thì chúng ta có thể phích kính máu đó để chúng ta mà đánh giá nó cho chính xác hơn, hoặc là chúng ta nhìn trên các cái biểu đồ mà dấu chấm cái biểu đồ nó có nhiều cái chấm chấm nhỏ nhỏ như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá một cách chính xác hơn. Do vậy một cái ưu điểm ở đây là cái máy nó sẽ đưa cho chúng ta một cái cảnh báo là cái mẫu máu này nó có bị đóng cục hay không. Ok. Okay. So that takes to the point the reasons for doing a blood smear. So the blood smear reasons helps us to check for the platelet clumps, it helps us estimate the platelet number, as well as it helps us to see for the blood parasites. If there are some intracellular blood parasite present here, you can see on the slide, I've made it smiley, so you can see the blood parasites like this. As well as it helps you identify various WBC's differentials also. And it helps you have a look at the red blood cell shape, size, and color. So there are a number of reasons that you
can have to have a blood smear, the third part of the hemogram. I think there's the problem with the connect. The connection seems to be good, Professor Tan. Okay, so there are a number of reasons that we can have a blood smear, because most of the people, when have an automated analyzer, they do not want to go for the blood smear, but it remains the soul of any hematology. So when an instrument gives you a flag that there are clumps, then you need to go for a blood smear where you check the platelets manually under the microscope and can estimate the platelet number. As platelets behave in a funny way, they just clump together, which is a big problem, and that leads to the thrombocytopenia. So this is what the platelets do. Along with that, there are other number of reasons that helps you determine the blood smear is that it helps you to look for the blood parasites, which are intracellular specifically, and then look for the estimated value of the WBC differentials. We can have a look at the red blood cell shape, size, and color, like the RDW can also be seen here. Along with that, we can have the look at a cell morphology of WBCs and RBCs. So over to you, Professor Tang, the reasons for going for a blood smear. Hello. Yes, Professor Tang, can you hear us? Hello. Nói Yes, chung từ giờ là Professor nó Tang. bị ngắt kết nối đó các anh chị, do vậy là xin lỗi về cái việc the connectivity is not good. Nói chung là khi mà chúng ta phân tích máu để xét nghiệm thức máu thì chúng ta có thể phân tích bằng các cái máy tự động, hoặc chúng ta có thể thêm một cái bước nữa là chúng ta là phết máu đó. Thì có những cái lý do mà để chúng ta thực hiện cái xét nghiệm bằng cái việc phết máu này, để chúng ta kiểm tra cái việc mà đóng cái cục máu do các cái liên kết giữa các cái tiểu cầu này với nhau, hoặc chúng ta ước lượng cái số lượng tiểu cầu, hoặc chúng ta xem coi là các cái tế bào nó có bị nhiễm cái ký sinh trùng hay không, hay là chúng ta tìm kiếm các cái tế bào bạch cầu trung tính mà nó chưa trưởng thành đó, hay là chúng ta ước lượng các cái loại tế bào bạch cầu khác nhau, hay là chúng ta xem xét về cái hình dạng, kích thước cũng như là màu sắc của hồng cầu, và cuối cùng là chúng ta đánh giá, chúng ta xem xét về cái hình thái của các cái tế bào bạch cầu. Ok. So thank you, Professor Tang. Let's move to the last part of our today's webinar, the case study of Onyx, a 6-year-old neutered male Cocker Spaniel. So with Onyx, the presenting complaint was that it had several days of weakness. He was not, doing well, just ADR and decreased exercise intervals. He was just not able to walk up to the daily walk that he used to do earlier. He was reluctant to go out. Along with that, he had decreased appetite as well. He was not eating well. He was having half of his diet as told by his owner. The history, there was no significant previous clinical problems recorded there, and he was on all its vaccinations and parasitic control. So when the physical body examination was done, the good general body condition was found. There was nothing to be that could be considered as pathology, but there was slightly pale mucous membrane when he checked his eyes mucosa, then they were slightly pale. So this gives us a catch. Rest, everything was fine. So that means whatever was there was something recent, because the animal didn't show anything that was chronic. Over to you, Professor Tan. Over to you, Professor Tan.
Professor Tan, can you still hear us? So Onyx was a very jovial dog, and he was on his toes all the time, though he was not feeling well. He didn't have the energy to, play for long, but uh, there was like he had the internal will to play for it again and again. His heart rate was normal, not normal. It was slightly going, it was slightly a tachycardia, I would suggest. Then we moved on to doing the test. The first test that came into my mind was to go for CBC, as there were not many complications in his body conditions. So I just went for a CBC first to get the guidance to, if there is a pathology, then what we can go for next. Because CBC serves as the foundation test for all the diagnostic aids, which I believe. So when I went for CBC in ProSite DX, I got the graphic representation of CBC, and then I got the numeric representation both. And I did a blood film as well for my, satisfaction. So let's move on to the CBC results. I'll have a look at the graphic representation first. So many of the people, they want to have a look at the numbers, but let's have a look at the graphic representation. So in the dot plots, I'll describe the normal one in just brief. So on y-axis, we have the size of the cells. On the x-axis, we have the fluorescence dependent upon the presence and absence of nucleic acids with our dye, the fluorescent type. So on the base, we have the platelets, which have few nucleic acid in them. Because of that, they give the fluorescence. These dark red colored are the RBCs, which has very less fluorescence as they lack nucleic acid. And on the sides, it exists it like there. And this dark pink magenta colored dots represents reticulocytes. Those are the immature RBCs, and they show fluorescence because they are immature and they have some of the nucleic acid, that is RNA in them. And this is the graph of Onyx, in which we can see that the graph moves towards here, towards the fluorescence, and this represents the prominent reticulocytes. Along with this, you can see some scattered cells here also, these fragments of RBCs that I'll have a look later. So the graphic representation clearly tells us that there is prominent reticulocytosis is there. Then moves on to the next, the numeric representations. We see that, the RBC, hematocrit, hemoglobin, all are decreased. That means that, they all three go hand in hand, and hence Onyx has a moderately severe anemia, and it can be classified as regenerative because the reticulocytes have compensated the RBCs. Along with this, we can see an increased MCV and MCH. That means the RBCs are larger in size than the normal ones. Along with this, the MCH is also higher, and RDW is also increased. Those fragments that we saw below were there, and you can see that you could see the red blood cells. Let me move to the graph again. So you can see the variation of cells from here to there. So that means there are different sizes of cells of RBCs are present here. That is reflected in RDW. The reticulocytes are high in number, not very high, but they are high in number. Whereas the red blood cells, hemoglobin, and hematocrit, all of three have reduced. So this takes us to the conclusion that it is a moderately severe regenerative anemia. So let's have a look further that what it's going to be. So what could be the reason for increased reticulocytes? Do you think is affecting Onyx? Let's just ponder on. Okay, could it be something like he lost blood? No, but there was no history of loss of blood. Not producing blood, that could be the reason, because the reticulocytes are immature and
the RBCs are less, or the blood is being destroyed. The third one could also be the reason, because the body is producing reticulocytes to cope with the increased demand for RBCs, but they are not increasing. So it's a kind of a balancing act going on in the body, that the cells are trying, the bone marrow is trying hard to cope, but something is eating the cells inside. So number 3 could likely be the reason that why we are seeing more reticulocytes and less RBCs on the panel. So this takes me to the conclusion that this is a moderately severe anemia that is macrocytic, because the MCV is higher. That means the large RBCs are there. And then we see the anisetosis also. You see the variation in the size of the cells, different shapes of RBCs are there, probably a mixture of very large and normal cells. And it is regenerative, either the blood loss or mild or early hemolytic disease could be there. So to summarize, Onyx has a moderate to severe macrocytic regenerative anemia with the suggestion of anisetosis based on the increased RDW. So this anisetosis is probably caused by the large RBCs along with normal sized RBCs in circulation. On further examination of Onyx RBC dot plot, what we are seeing on the screen, the dot plot here, we can see an increase in number of RBC digitized event on the low portion of the y-axis, which is here. So, which is a measure of our cell size. So these support the presence of small fragmented RBCs, which need to be evaluated with the blood film review, and which will indicate further pathology. Remembering this is a regenerative anemia, hemolytic disease could be a strong suggested reason for this anemia. So a blood film evaluation is very essential in this case, and hence we move on next to the blood film evaluation. And here's the blood film result. And the blood film shows us spherocytes. These are the spherocytes, and these are the RBCs that have lost the central depression, and they are also known as ghost cells sometimes, which is a strong indicator of immune-mediated hemolytic process also. Spherocytes are evident of that. And then we have polychromasia as well. These cells you see here, these are polychromatophils, which further support for reticulocytosis, which was previously confirmed with the dot plot also. And Onyx case, now we have found the reason for reticulocytosis, that is increase in the blood is being destroyed by the body because of the presence of spherocytes. So here we come to the conclusion that this is an immune-mediated hemolytic anemia because of some identified cause. It could be anything. It could be an anaplasma infection. It could be a Babesia infection. It could be a Ehrlichia infection. It could be anything. And there would be an underlying inflammation in the body. And then we gave the treatment to the animal and it responded well. Onyx responded well to the treatment, and the laboratory values returned to the baseline within 2 weeks. So in this simple case, we have seen everything that, how reticulocytes can guide us for the better treatment early. So this is what we get from the different CBC from IDEX, because CBCs are same, but what is different with IDEX is that this is the most informative one, because you're getting the reticulocytes and retic hemoglobin on every panel. And then we have the reticulocyte count on every CBC in-house. And then we have retic hemoglobin, that is a guidance tool for iron deficiency. And dot plots, you can just have a look and you can get, okay, so this is there, because like we got anisetosis in the dot plots in our example, which was very valuable. The dot plots, they serve as well a very important role in clinical diagnostics. Along with that, the most important that I find is the flag for band neutrophils and platelet clumps, because pseudothrombocytopenia is very frequent in automated analyzer. So this is how at IDEX we are different with the CBC. And that was all for today's webinar. We have discussed about the CBC, the importance, how it helps you strengthen your bonds with your clients, because it gives your clients the customer satisfaction. They know everything about the dog. You can explain to them with the quantitative as well as the qualitative analysis with the dot plots, as well as with the numeric values as well. And
Then we talked about the platelets and the case study, and that's a wrap. So thank you so much, everyone. Thank you very much, Dr. Palvi, for a very interesting presentation. Unfortunately, we do seem to have lost Professor Tan, so we don't have any more translation. Or maybe he's coming back. He's come back to us. So what we will do now is address a few questions. Please, if you do have questions, write them in the question and answer box. If we can't address them today, then we will reply by email later. So please feel free to write in either English or Vietnamese. So the first question, when the number of red blood cells or platelets decreases, can it be suspected that the dog or cat has a blood parasite disease? Dr. Palvi. Yes. So the question is, when the number of red blood cells or platelets decreases, to how much can it be suspected that dog or cat has a blood parasite disease? So, like the case that we discussed, the RBCs, some like blood protozoans that eat up the blood cells, like, that are resultant of anemia. So if there is anemia and that is supported by other factors like, increased reticulocytes, as well as there is a difference in RDW and everything, then with the help of the blood film analysis, we can find that there is a blood parasite. Hello. Yes, Professor Tan. Ok, cái câu hỏi là khi mà chúng ta thấy là cái hàm lượng tiểu cầu bạch cầu, tiểu cầu với hồng cầu nó giảm thì có phải đây là cái trường hợp mà nó bị nhiễm cái ký sinh trùng ở trong máu hay là không? Thì đây là một cái trường hợp mà nó bị chảy máu. Thì khi như vậy thì chúng ta phân tích, thì chúng ta ngoài các cái chỉ tiêu trong công thức máu thì chúng ta phân tích cái hồng cầu lưới, và kết hợp những cái chỉ tiêu này xong thì chúng ta sẽ phải phết kín cái máu đó để chúng ta xem lại cái hình thái của các cái tế bào đó, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán chính xác hơn. Ok. And the next question is how to know the machine count platelets in cats is correct if 70% platelets coagulated. So the machine will give you a flag if the platelets have clumped. So you'll get to know that there is a clumping, and you can go for the microscopic analysis if there is clumping. If there is no clumping, there is no flag is going to be there. Cái câu hỏi là làm thế nào chúng ta biết là nó sẽ bị đóng cục ở trong cái mẫu, thì khi cái máy của IDEX thì người ta đã thiết lập rồi. Như vậy khi mà cái mẫu chúng ta đưa vào thì cái máy nó sẽ đưa cho chúng ta cái tín hiệu là cái mẫu này nó có cái cục máu đông. Thì như vậy để mà đánh giá phân tích cái chính xác nữa thì chúng ta phải tiến hành thêm một cái xét nghiệm là chúng ta phải phết máu đó. Ok. And the next we have, can we suspect non-regenerative anemia without reticulocyte parameters? So yes, the answer is that the non-regenerative anemia, the number of reticulocytes, they do not increase to cope with the decreased number of RBCs. So hence it is defined as non-regenerative anemia. You need not to go to check the further parameters there. It is evident of non-regenerative anemia already. And that guides you towards something else, like presence of some bone marrow depression, or presence of some neoplasia, etc., which you have to take another route to find out. Làm thế nào để chúng ta biết là nó là cái trường hợp mà nó thiếu máu không tái tạo? Thì để biết được cái trường hợp này thì chúng ta phân tích các cái công thức máu, thì trong đó có cái hồng cầu lưới đó. Chúng ta biết rằng cái hồng cầu lưới nó sẽ không có tăng, và trường hợp nữa là chúng ta xem về cái số lượng của hồng cầu thì chúng ta cũng thấy là cái số lượng hồng cầu nó cũng không có giảm nhiều. Thì chúng ta kết hợp các cái thông số đó để chúng ta đưa ra cái chẩn đoán nó chính xác. Ok. And then we have one more question, that can we recognize reticulocyte by just looking at the blood film? Yes, when you see the blood film under the microscope, you can easily see the reticulocytes in that. The slide that I have shared, in that also we had many reticulocytes present in that. And that you need to stain it specially for that.
Là khi chúng ta phân tích thì chúng ta dưới cái việc phết kính chúng ta có xác định được cái hồng cầu lưới hay không thì được. Khi chúng ta phết kính thì chúng ta nhòm đó thì chúng ta sẽ thấy được cái hồng cầu lưới ở dưới kính hiển vi. Ok. Great. I'm sure you'll join me in thanking our two presenters for their very interesting content today, Dr. Polybatz and Professor Tan. Apologies for the slight connection issues that we had towards the end, but I hope that didn't disrupt your enjoyment too much. If you do have any other questions about IDEX products, please do get in touch with your IDEX representative. And I know that they're very willing to answer your questions, particularly about the clinic at the university. Ok, xin chân thành cảm ơn cái sự tham gia về cái hội thảo trực tuyến của cái buổi ngày hôm nay được tổ chức bởi công ty IDEX, và nói chung là hy vọng là các bạn sẽ có một cái buổi hội thảo trực tuyến thú vị và có nhiều cái thông tin hữu ích. Nếu các bạn có những cái câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể gửi đến chúng tôi, và đặc biệt là các bạn có thể liên hệ được cái nhà phân phối của IDEX ở Việt Nam, và đặc biệt đối với các cái hệ thống máy phân tích tự động này hiện nay thì nó có ở trường Đại học Nông Lâm. Do vậy có cần những câu hỏi gì hay liên hệ gì đó thì các bạn có thể liên hệ với cái bên phía nhà phân phối, và có thể đến cái phòng xét nghiệm của Đại học Nông Lâm khi chúng ta gửi mẫu hoặc chúng ta có cần cái tư vấn gì thêm. Okay. Thank you everybody. Goodbye. Thank you everyone. I hope this webinar will help you take your clinical decisions and will encourage you to use more and more CBC results in your clinical practice. Thank you everyone. See you soon. Have a good day. Bye. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.